a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I wan present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are, I'm not going to onu nchaga dike echi maka n'ihi na echi ada agwa asineke unu ihe ọ ofufu inwe onye ọbụla na-achọ unu ga-enwe ada unu nwa nwe nwo ọsọ mana asị na nwata chọba nke ya ọgọla ajọ nwa that igana maka na oji ofo gana all the indigenous people of Biafra worldwide anyị na-eji ofo Nsabo and anyị niile gana onye ọbụla sị na Biafra agaghị abịa onye ahụ ga-eji anazelu mmiri because na anyị ọbụghị aja ekpele ịghọtago. So that is it, my people. Please, I want you guys to share this video. Share the video. Share the video because share the video. Ma ọ bụkwa na network ga-ekwe m today to continue, but I must continue. I ga-agbusi ebe today. My people, ị na-anya ga-afụ ihe m ji maka ya wee bịa agbala aka wee na-azọ anị. Ada agba aka azọ anị nọkata ịgbala aka na-azọ ana. That is it. Ihe abụ okwu Igbo ka ọ bụ. If you know, you know. My last broadcast, the day mpụtara ebe a bịa mock our enemy Joe Igbokwe. Joe Igbokwe. Today I'm going to tell you guys onye Joe Igbokwe bụ. In our fear, before we proceed, Joe Igbokwe bụ somebody, as in he is a man that you can never find on. Inweghị ike confined n'ebe Joe Igbokwe nọ, as in inweghị ike trust Joe Igbokwe. Unu fu ihe melie today, unu fu ihe melienu, unu fu ihe melu unu ya, unu furu ka everything si wee me. But I'm not regretting all my actions that very day. No, and God forbid me regret. I can never regret anything about mmelu Joe Igbokwe. Otu nsi wee pụta mụ ọkụọ ya chia ya ọchị kọọ ya ọnụ. I can never. Did you know why? He did not deserve my respect. To deserve respect each and every one of you. Ihe melu Joe Igbokwe. Joe Igbokwe bụ that na his political enemies galugbu no ọkụ. Number 1, gekwa ntị ka m gwa gị. Joe Igbokwe, the same way o si wee na akpali Maazị Nnamdi Kanu wee na humiliate Maazị Nnamdi Kanu na ịmagonu na sabotage Maazị Nnamdi Kanu. Ọ da same way ka o si asabotage ndị ya na ya na-azọ na-eme politics. Joe Igbokwe abụghị onye ị ga-trust. Number 1, Joe Igbokwe kasi Joe Igbokwe ọ dey keep secret. Na ịkọgidoro akụkọ today, megide ihe today wee je gwa Joe Igbokwe, tomorrow he will use it against you. Joe Igbokwe abụghị onye ị ga-confined on. Joe Igbokwe is a saboteur. Joe Igbokwe bụ ụmụ ihu abụọ. He's a hypocrite. Joe Igbokwe bụ ahụ emetụ. Ọ dị ekwe ka ahụ onye ọzọ metụ ya. Joe Igbokwe bụ ọkpa nna ya. He's a bitter soul, a jealous type. Abuna, you know, most of you don't know him. Ihe melu no Joe Igbokwe on Sunday bụ Joe Igbokwe nwere onye ya na ya mala aka na their politics. Another party party ihe abụ party against party. Ihe abụ party against party. Joe Igbokwe ya na somebody mala aka wee si onye ahụ na o mechasi onye ahụ ihe na onye ahụ ga-ekwete. In afia na then Joe Igbokwe, that person ahụ o mele ihe ịma na otu akịta Joe Igbokwe si wee da against IPOB na akpali Maazị Nnamdi Kanu na akọta anyị si na ga-eme Maazị ihe ma nkata niile ọ na-akpọchi ọ ga-esi egbu Maazị Nnamdi Kanu. Ihe niile ahụ bụ ihe na-alụ n'iyi. Ịma na gụ na mmadụ bịa na-enwe okwu na another person somewhere nwere ike na-enwekwa okwu with that same person gụ na ya na-enwe okwu ọ bụ that na ọkpọrọ onye ahụ gụ na ya na-enwe okwu asị
o nweziri ike gụ na onye ahụ bacha mba kọcha ọnụ mechi ihe onyacha isi niile tiricha n'aka ịnazi ebegu je relax. O nwere ike nwunye gị asị gị forgive me forgive o nwere ike that another person somewhere gazie mee onye ahụ ihe atagizie n'ọgụ nwa gụ na ya bara mba that day publicly n'ọgụ na ya mara aka that day n'ọgụ nwa bụ onye melie ihe na-eme ihe abụ ihe na-eme anyị na Joe Igbokwe today. Joe Igbokwe made a post on that Sunday say that na ndị IPOB are succeed in born no than his house. As in before you know it, Ojeje delete that post. He deleted the post. O delete ya. O wepụ that post na his page. O melu the post and I screenshot from ya. So many people screenshot ya and you keep give for as in future use. You understand? So Joe Igbokwe made that post where tag is everything nisi IPOB. I am sitting here today to tell you that na Joe Igbokwe ma ihe melube. Ibuti ya aga m aṅụ ikpọrọ nga alụsị I will swear aga m adu isi. I am going to swear mma aṅụli iyi Joe Igbokwe onye Nnewi ọ ma ihe melu his house na Nnewi na Anambra State. Joe Igbokwe pụta aṅụli iyi that na ọ marọ ihe melu be ya iyi ahụ ga-egbu ya. Ihe m na-agwa unu na-abụ that na Joe Igbokwe ma ihe melu be ya on Sunday. Ọma the people galu tinye be ya ọkụ. Ihe abụ his political enemies. Ndị ya na ya nwala aka, ndị ọtụlụ challenge, ndị ọkọlọ ọnụ, ndị olikiri their secrets. Because Joe Igbokwe agụgụna as in gụna ya nwere ike tụ ụtọ today, tomorrow ibulu enemy ya for no reason. That is Joe Igbokwe for you. Joe Igbokwe nwere enyi. Joe Igbokwe you no get friend. Otu o si wee hate Maazị Nnamdi Kanu ka o si wee hate ndị Igbo niile. He hates all the whole Igbos. Joe Igbokwe, I don't know the blood mụrụ Joe Igbokwe. Joe Igbokwe kpọrọ ndị Igbo niile asị. As far as na Igbo onye Igbo, he hates you. Ọ kpọrọ gị asị. So ndị jere ugbo unu ya ọkụ ọma ha. He knows about it. Joe Igbokwe ma about his house atụnyela ọkụ. So ihe ifụrụ pụta na-emepele mense, don't mind him. Oh, he is going to somewhere. O nwere ebe ọ chọrọ ịland. Ọ chọrọ ịtag ihe ha niile because okote ga-ebu na ha agba ọ na-atagizie n'isi IPOB. Joe Igbokwe ma fully well ihe melube ya. Jee buti ya aga m aṅụ ya. Yes, okay, you saw the post. Yes. O mechalu delete the post. I screenshot from the post. I screenshot the post. The post dị na my phone eji m ya. O made that post in screenshot ya and he must come and answer us in the court of law. Ọ ga-approve as in otu anyị ndị IPOB si wee je tunye unu ya ọkụ. You can't just come out and accuse us for nothing. Accuse ndị Chineke telu mmanụ ndị aka ha dị ọcha. Ịga kote okwu kocha okwu. I challenge chi ịma that na onwe ihe echi. Ị ga na-atụ challenge with people. Because share this video, share the video. Share this video. Politics unu na-eme, ọ ga-eri isi unu niile. Because of politics, your house na Nnewi abụọ na ya down. Ịpụta na akpọ ndị IPOB. Gịnị gbasara anyị na-agụ? O nwere ihe jikọrọ Joe Igbokwe ọ bụrụ na anyị tụnye unu, ọ bụrụ na ndị IPOB tụnye unu ọkụ, your house ọ ga-enye anyị Biafra. Ọ ihe m na-ajụ gị. Can your house bring Biafra for us? Asị no unu ga na-atụnye ọkụ na Biafra abịa. Kedu as in kenu the need? Now, but the IPOB Baluno today, it cannot give us Biafra. So we don't know anything about your house or gotten burnt or anything. You are the one, you knows what happened to your house. You know fully well. And they are the man, the people behind that act. Emma, iputane pretend, ne toku mano, na go that's na go anyo na chi ha geku. Joe Igbokwe ga buti agamango. Before God and man, before heaven. You know, so you don't need to come out and pretend. That they have your house has sacrificed. Keronye sacrifice uno one oji Biafra. Uno go oji life. Gini bu the meaning of your house. Uno ego ne ke lolo. Kedi the meaning of that na sacrifice. Ha ga sacrifice for Biafra to come. Oburu uno Joe Igbokwe. Nkwa old modern house. Kaga sacrifice ka Biafra. Kedi, what do you mean? Joe Igbokwe ba hu emeto. Goni emechasia ihe na nzuzo. Joe Igbokwe ga-ebupụta gị. Joe Igbokwe is a jealous soul. And that is you. I will go na umbule enyi today, tomorrow, kwuro topogasi without no reason. So ndo melie, ima that na obara mad niile ka ị ga sabotage as in they will forgive you. Forget what that na abu ememe maazi enu mecha ya no forgive or move ahead. Obara everybody ka ị ga sabotage na free.
Joe Igbokwe sabotage ndị otu ya. Another party ha wee bịa gbairia film ka o wee kwete na ọ na-eme. Ịma na ọnụ Joe Igbokwe ọ dị too much. Joe Igbokwe na-akụ asịrị ka nwaanyị, ọ na-akọ ọnụ ka ụmụ nwaanyị. Even na ọ kọkarịrị ụmụ nwaanyị n'ọnụ. Mbụ Joe Igbokwe ihe o kwutelu n'ọnụ today bụ ihe mere unu ya, and ọ ka ga continue because he is not ready to learn. Ọ chọghị ilen, ọ chọghị ịmụrụ akọ. Joe Igbokwe adịghị eme ka onye Igbo. Ihe a bụ ndị ya na ya tụrụ challenge ha amala aka. Ọ sị ha na azin ka amalụzie odogwu ha wee je buru ụzọ azin kụọ ya hands down. Agba unu ọkọ pụta na amanya ọ ma ihe mere unu ya. Let him come and swear that na ọ ma ihe mere unu ya. So aka anyị ọkpa anyị adọrọ die ihe onye metela ọ ga-eji isi ya ebu. I nweghị ike ịnọkọta gbala aka na-azụ ana ịgbala aka na-atụ mmadụ challenge. Who does that? Ka ị ga-esi pụta gbala aka na challenge ndị ịmadat na ha ga-eme azin na ha ga-emenwu gị ihe. Ịnọkọta na ịgbala aka je na challenge alụsị onye chiri gị ọzọ o mezie iburu ebufetebelu ndị IPOB ka IPOB bụ na ka i wee use ya against us. For heaven's sake, let me tell you people, ndị anụ nwee enweghị case against Maazị Nnamdi Kanu. Ihe anụ nwa ha mere unu Joe Igbokwe ha na-achọ the way ha ga-esi wee ghado aka ka e wee kpee Maazị Nnamdi Kanu ikpe. For as in I'm telling you people, they don't have any case against Maazị Nnamdi Kanu. Onwe raw. Joe Igbokwe jọsụrụ mara ụma ya na mmadụ nwee okwu ha je bọnụọ unu ọsịnọ ndị IPOB ka o wee hịọba ka o kwobe ọ duzie ka ọ ga-adị ọfụ na ọ bụrụ ihe onweghị onye sọpọtụrụ ọgbaje je delete that post. Nwanne na-alụ against nwanne. Gwa m uru ọ ga-abalụ Joe Igbokwe that no as in nọpụta sabotage ndị IPOB before the Fulani government. Gwa m ihe ọ ga-egenu n'enu ya. Gwa m ihe ọ ga-egenu. Ịpụta ịtụ asị tụgide ụmụnne gị ka e wee kpọgide ha n'obe. O folu ntutu taa. Unu watch the video and reveal the secret Joe Igbokwe. Otu o si a plan so hard ka ọ fụ that na egburu Maazị Nnamdi Kanu. Ihe nwa ji bụrụ that na Maazị Nnamdi Kanu na-threaten his life. That na ọ chọọ ka na Maazị Nnamdi Kanu nwa anwa apụta again. That na Maazị ga-egbu ya na ọ chọbeghị ịnwụ. That na Maazị chọrọ igbu ya for that ka egbuo Maazị. You need to come and see the way Joe Igbokwe is planning. On a plan evil against how they are going to kill Maazị Nnamdi Kanu. On a ndị Fulani as in full assurance that na ha gbuo Maazị Nnamdi Kanu na onwe ihe ga-eme. Joe Igbokwe nke a bụ mbido. Unu ego ka ndị otu gị gbara ọkụ ị na-ebe akwa ka ụmụazị ibido bero. You never start. Ifo gị onwebeghị ihe flow. Ha ga-abọnụ ọmụ ajị amụ gị. Ifo gị bụ Joe Igbokwe. Ndị political enemy gụ ha ga-abọnụ gide bọnụ ọmụ ajị amụ ịgbara agba ajị amụ ga ga-abọnụ ya daa. Ikwete na ọ na-eme because ị chọbeghị ịma that's ebe channel your strength bụ na IPOB eji wee meghe ala. Maazị Nnamdi Kanu eji wee gwọrọ gị ọgwụ ọnya baby ị channel godu. You don't want to see the reality, you don't want to see the facts. Ị chọbeghị ịfụ ụzọ IPOB tabiri omejigu Maazị Nnamdi Kanu boji nnegu boji nnago. That is why iji wee na plan so hard ka I destroy ya Maazị Nnamdi Kanu. But Joe Igbokwe, I am sitting here this afternoon to tell you that now you cannot do more than ji agwọrọ agwọ. Onwe ihe ga-emenwu Maazị Nnamdi Kanu. You can't do anything to him. Maazị ga-apụta go and face your political enemies and leave IPOB alone. Leave IPOB out of your mess. Ikote gebu and ebu ahụ ga-agba gị. Keep our names out from your useless mouth, your gutter mouth. Get out. Keep IPOB name out from your mouth. Keep Maazị Nnamdi Kanu's name off from your mouth. Never you ever. Never you ever. What do you mean? Ipute say that na ndị IPOB gbalu no ọkụ ka prove inwelu ka prove. Mgbe ị na-eko trouble you don't know. Mgbe ị na-eko trouble born throw away ịmaro. Born throw away dịka gị ị na-eko trouble ife onye ihu ikose trouble ife onye azụ ikose trouble ha bounce back on you ịkpọba ndị IPOB ọbala na-agba gị ala na-agba nne gị. Are you crazy? Joe Igbokwe as in are you not ọpụrụgo n'isi ị na-eme nghe agba unu ọkụ ịgbaghalịba mgbe ị na-eko trouble ị mara that now get to that extent. No, I'm warning you for the last time. Joe Igbokwe bụ niile esi Igbo no nwe ihe ị na-aṅụ. I am warning you for the last time. Keep IPOB name off from your mouth. Stay away from us. We don't onwe ihe gbasara anyị na-agụ. IPOB born unu good day it cannot be different. So what's the need?
ihe anyị na-eme bụ ihe ga-enye anyị Biafra. Ihe ọ ga-aba imesia today tomorrow onye anyị Biafra. That is how we roll. Anything minus that we are not interested. We don't destroy properties. Onwe ihe gbasara anyị gbasara property mmadụ lụrụ alụ. Onwe ihe ndị IPOB ji properties ga-eme. We don't care. Onwe ihe gbasara anyị there. Go and face your enemies and leave us alone. Learn how to be at peace with learn how to stay on your own. Stop iko okwu ine kogari okwu up and down ina then tomorrow obia fall on you. Ikpoba IPOB. Anyị na-go onwere okwu onwe ihe na-esela anyị na-go. Onwere okwu fotokọrọ anyị na-go jo Igbo kwe. I'm asking you this question. Who are you to come and say that na IPOB burn down your house? Are you crazy? Onwe ihe na-egugegu. No, go and continue fighting na Jenubog je kobonu. Okwa ịmala aka. Go na ndị otu na-etiri n'aka. Mgbe ị na-eti n'aka ịmara ọdat na n'oge elu na this level. Olugonu na omume ịkpọba IPOB. That IPOB ga-eri isi gị. In our IPOB for what? What is our business with your house? Gene bụ your house. Anyị ọma that na elulu no ben onwere ihe as in onwere ihe your house ga-enye anyị. Onwere any changes ọ ga-put. Na as in na IPOB burn down your house today. Ọ ga-enye anyị Biafra. Ọ ga-enye anyị Biafra ka m na-ajụ gị. Onye ga-akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ nọ. Continue destroying yourself by yourself. Continue destroying your family, your generation by your own self. Tomorrow ekpo IPOB. Etikwana anya na mmiri mala ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Bi ebe amanyaghalebe amụ. Ị na-akpọ IPOB ka ị kpọsịrị ya imposter omene gịnị. Ana asị go gaba ahịa. Go jebe your business that you should not take law into your hands. Which law? Authorities will take which authority? Nigeria onwere authority. Onwere anything now function na Nigeria. Ifugonu na eligogo. Elienego. Atụrụ alachago gị ihu aka lacha ga azụ aka. Ị na-emegheri. Ị na-akpọ IPOB pụta ha na-akpọ IPOB. Imposter dazi right aya down against Maazị Nnamdi Kanu. No his boys. You are mad. Isi na agbakago. You are a useless man. You better ọ ga-adịrị unu save unu ncha ga-ada obo. Ma ndị political enemies go ma si ama osihia unu na-akụ asịrị ahụ unu na-akụ na-ama aka ahụ unu na-ama sepụ na afọ Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ unu. Remove our name off from you people's mess ya bụ na unu na go into remove our name from it. And abụkwa na release Maazị Nnamdi Kanu nwekwa ihe unu na-eme nwere isi. Unu kana don't worry. Ọkwụnụ na campaign na amaghali campaign wenu na aga. That very day aga ama mbe na bụ nke bụ oke. Ọkwụnụ na ha amacha. Jo Igbo kweji go because of Anambra State election gba unu ọkụ. Ndị enemy ga-eji tunye unu ọkụ nke abụ obere. Next bụ aji amogo ka a ga-agba ọkụ. Next bụ gụnwa ka a ga-atụnye ọkụ complete. Ikwete na ọ na-eme. Ọkwa Anambra State election. Ọ bụ that na supporturu n'ihe a na-eme ifugo ebe one Nigeria dosalogo. Anyị ga-afụ ihe a ga-emenu concerning your house ndị otugo gbala ọkụ. We are going to see. A na-agwa gị support onwere onwe ịjụ na one Nigeria ka mma. Kịta na ifugonu ihe one Nigeria mere uno gị. Ọkwa one Nigeria dowegogo n'ọnọdụ ịnọ today. Nke a bụ mbido nke a bụ just the beginning. Ọ bụ na ị na-support nwere onwe. Go na ndị Janjaweed ọ ga-enwe anything to do. Go na ndị politics ọ ga-enwe anything to do. Ndị politician njenu gba ebe Maazị Nnamdi Kanu ọkụ ya na ha onwere okwu onwere ihe ọ na-azọ with them. Ọkwa ihe ọ na-ekwu bụ Biafra ekele ọlụ eke Biafra ka ọ na-azọ. For that they will not go and burn his house because onweghị okwu dịrị ya na ha ama ha aka. Nothing concern him with ihe anụnwa with politics. But gụnwa ịfụchara ọcha si n'oji ịfụchara ihe ga-abalụ gị uru bara ụmụnne gị bara your generation si na asị no darkness kago mma which is Nigeria. Ifugi ihe Nigeria kọsoro go na ọkwa ifugi wọbụ na na ha support Nigeria your house aka ha igbe ọkụ ọkwa ifuni ya na ebe ị na-azọ ọchịchị ka onye otugu winuo ka onye otugu nwee mmeri nde Kanu gị ike wee je tunye ụlọ gị ọkụ wee mee eze mumu enukwute eze mumu ka ịbụ enwere ife. Share this video because share around video
share the video. Aga na-eme unu expose your inner caucus apụtago gwa the whole world that na ịma ihe mere unogu na unogu agbala ọkụ need aware, and you know who did that. The people, the group of people mere nya bụ ihe. Your inner caucus ndị otugu ha apụtago bụọ gị ike just the same way isi abụọ dasi ike abụọ na gị ike. Agwa n'ụwa ihe melubegu na ịma anya na ọ bụ azin na omeghe na mbelede na ihe a bụ ihe na-apla n'otego iji wee na-tackle those people for a very long time, even before ejide Maazị Nnamdi Kanu ka ị na-akpa nkata ka gụ na ha na plan this evil i wee na-eme ụdị ihe a. Iche na ịkwụcha ụgwọ sọpọtụ cha ka e kidnap Maazị Nnamdi Kanu, iche na ị ga-anakputela ahụ. Nke a bụ mbido ịmacha ebe ihe na-emegusi ị na-ezogharị ị na-adọji ya ka e wee fụ ihe atagiri n'isi IPOB ka e wee sị na ndị IPOB jerogbu unoghe ọkụ, while ịma fully well the people jerogbu unoghe ọkụ. You must be a coward. Leave IPOB off from your mouth. Ma ọ bụkwa na dazi na ihe ga-adị azin na anakpuola ahụ. Sepụ afọ anyị n'ọnụ gị, remove afọ anyị n'ọnụ gị. Onwe ihe gbasara anyị na gị. Ife na ọchịchịrị enweghị mmekọ. Jọọ Igbo kwe, darkness and light enweghị anything in common. We don't have onweghị ebe anya ga-esi compare anyị na gị. Biko gbawa your lane ka anyị gbawa route anyị. I'm begging you, leave us alone. We don't know anything that happened to your house. Onwe ihe gbasara anyị. Go man onwe ego, you and yourself alone knows what happened to your house. You know. So biko, I'm begging you, hapụ anyị aka. Then another plan of ndị ilo again. Plan ndị ilo again. Ụlọ ma their next plan now. Actually bring out Tinubu for 2023 election. Actually iwepụta Tinubu ka ọ bụrụ Nigerian government, next Nigerian government. Ihe a bụ ihe ndị ilo, ihe ndị Fulani na plan nke ikpeazụ a. Ha achọrọ ewepụta Tinubu ka etinye maka ndị Igbo agbaba na nịkanịka, ndị ọha na eze, ndị oshi na ndị ama. Ha na-agba nịkanịka ka ha bụrụ president of zoo. But ndị Fulani chọrọ ịkwakọ isi anyị na ndị Yoruba ọnụ. Ịma na otu anyị na ndị Fulani si enwe okwu ọnọdụ ka ndị Igbo na Fulani na-enwe okwu a personal. But kịta anụnwa impostor ọfụgo the way anyị si ataka ha nwa bụ ndị Fulani. O wee chọọ ka ọ jakọzie isi anyị na ndị Yoruba ọnụ ba iwepụta Tinubu. Ọ chọrọ iwepụta Tinubu na ewepụta Tinubu ka Tinubu bụrụ the next president of zoo. Then ọ bụzie na Tinubu bụrụ the next president of zoo, ndị ọha na eze, ndị oshi na ndị ama ebidozie nụsaba ndị Yoruba ọgụ. From there ndị Yoruba dozie against ndị Igbo, and don't know what it means. Ima what it as in is going to result when Yoruba is against ndị Igbo. Ọ bụrụ na ndị Yoruba bido nụsaba ndị Igbo ọgụ, gekwa ntị ka m gwa gị, ifu ihe a ndị Yoruba na-amacha, forget kwa ihe a Sunday Igbo ho na-eme. Gee ntị, let me tell you, ọkwa ifuru anwa ti Tinubu ọ bụrụ president of Nigeria, Sunday Igbo ho may go back. Yorubas are not worthy to be trusted. Gekwa ntị ka m na-agwa gị, ifu ndị Yoruba ada eji ha n'aka. Ha bụ mmụ ihu abụọ. Ndị Yoruba lọvụchala ego, ha nwee ike kịta afụ ego kwu ha hụ. Ịma na ebu ibe Sunday Igbo ho the kind of money ebiri as in achọrọ bribe Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu wee reject ye. Anwa sị that na-enyere Sunday Igbo ho such amount of money. Sunday Igbo ho ga-anara that money. Ọ ga-anara ya mechie ọnụ oduduwa na. So ihe ifula na-eme kịta anụnwa anwa sị na-etiri Tinubu. Then ebunye Sunday Igbo ho amount of money. Sunday Igbo ho ga-stop ihe ọbụla gbasara oduduwa ọ na-ekwu okwu ya. Ndị Yoruba anaghị eji ha n'aka. Ha bụ mmụ ihu abụọ, ha na-eme ịghara megha. Ha nwere ike pụta azinjegudo pụta na ha fuo egha n'ahụ gị. Ndị Yoruba enweghị ike trust ha. Tinubu ba dia forget your Oduduwa nation. Tinubu ba ha na use ha Tinubu against ndị Igbo na. Ma that na ncha ga-eme, and you know what it means. Ịma na ndị Igbo nọ na Yoruba land bụ aja dị n'ana, ha ka nkọ. Ndị Igbo anyị nọ na Yoruba nation, ha bụ aja dị n'ana. So anwa asị that na-etiri ọgbaghara between anyị na ndị Yoruba na ndị Igbo, nsogbu ga-adị. So ihe m chọrọ ịgwa unu my people, ifuru ihe anụnwa ifu kịta na-emenu, ọ bụrụ na Tinubu succeed bụrụ Nigerian president, unu niile bụ ndị Igbo ebe ọ bụ na unu nọ, sechakọrọ aka gụ, sechakọrọ akpa gụ na onye Yoruba enwekwa n'okwu. Hapụnụ ndị ọha na eze, ndị oshi na ndị ama ka ha fight ya dia fight. Anyị anaghị azọ politics, anyị
na-azọ presidency ihe anyị chọrọ bụ Biafra. So ọ bụ na emecha ndị Fulani were Yoruba tinye were Tinubu tinye as president, hapụkwanụ ndị ọha na eze ndị oshi ha buru dia cross ebe ha si na ọ bụ na Biafra that na ha achọghị Biafra. Anyị chọrọ Biafra. So anything ọbụ na emerụ ha ọ bụghị ndị Igbo ka emerie. Anyị akwachakarị na ha aka ururu ha esoghị na azịna ndị Igbo, ha abụghị one of us, ha esoghị anyị because ha na-akọta anyị, ha na-eme things against our wish. So ha gawala onwe ha eni ọgụ ọbụla ha kotelu na-achọ ka ha ngata ya n'ebe ndị Igbo nọ iseli isigu ha n'ụba dia fight because otu akịta ha si wee seli isi ha. Anyị nwa na-anụ ọgụ ndị Fulani na struggle ihe dị n'otu a ga-esi release Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị. Ọ gbajukwa ọrụ ha, anyị ga-eserukwa isi anyị, ha nwa n'ụwakwa ọgụ nke ha ka anyị nọọla onwe anyị. That is it. Ka ọ hapụ ịbụ that day now, that time now etinye Tinubu as president pụta n'ụwa ọgụ as nwa Biafra ịbụ nụchitewere ndị ọha na eze ndị ignore them, forget ndị ọha na eze ndị Igbo na ndị oshi, forget them. Ha nụọ ọgụ ha ọkwa ha sị na ọ bụ na edi na ya ha presidency that na ha ga-declare Biafra, Chineke ga-akpọ ha ọkụ. Ha ga-echigata azụ, but ha chigata azụ anyị ga-enye ha dia as in condition ha ga-eji ajoin anyị. Anyị ga-enye ha aka ha ga-eji wee follow anyị. Share this video, share video. Anyị ga-enye ha ọnọdụ ebe ha ga-anọ. Anyị ga-keep ha where they belong. As saboteur they are, we are going to give them the chair of saboteur. Anyị ga-ebunye ha oche ndị saboteur. Because two things si aga now. Tinubu anwụchara teganie, ọ chọrọ ịbụ president ndị zoo. And ndị Fulani chọrọ ka ha welu Yoruba jakọ anyị na ha ọnụ. That's ka jakọ isi anyị na ha ọnụ because ha forgot that na anyị na ndị Yoruba na cooperate. So they will use Yorubas against us. Ka anyị hapụzie ha nwa bụ ndị Fulani fight bazie Yoruba. Ọkwụ na afuge and by doing that ndị Yoruba as in ọgụda a ga-egbu ndị a ga-egbu anyị gwogwo and anyị nwa ga-egbukwa ha gwogwo, but we are not praying for that. But ọnwa mee hapụnụ ndị ọha na eze ndị oshi ebe ọ bụla ifuru onye Yoruba ike na-enwakụe gụna ya bụ nwanne ha na ndị ọha na eze ndị oshi na-anụ azin ha na-anụ ọgụ ha nụrụba ọ gbasalụ ha anyị. Fugie in Biafra we stand. Say no to one Nigeria. We reject anything Nigeria. Anything that has to do with Nigeria, we reject it. We are Biafrans and in Biafra we stand. Anything out of it aka anyị adọrọ anyị amara ya ha na-eme. You don't know. So that is it, my people. Please share around this video. Ihe m chọrọ egwu no that na agwọ nọ n'akịrịka and ugo ebelugo na mgbagbu. Joe Igbo kwa na-ekwu ana ọ ma ihe melube. He knows what happened to his house. Omotesiri gbu unu ọkụ before agbawa unu ọkụ ọ da aware and ị na-enye anya ị ga-afụ that na he is not surprised. Although surprised on what happened, ma that na the thing ga-eme. So otego ji eche ya, oteno ji eme ya expect ka o mee. So mezie that very day or see that na sacrifice gune. Anya mama the meaning of that thing ahụ o kwuru. Nya mama the meaning of that sacrifice ahụ ọ na-ekwu okwuye. Oteno ji wee na-eme ya expect. Share around video. We are wise. Ọ bụrụ na ewepụta Maazị Nnamdi Kanu ebe ahụ ọ nọ, onwe ihe a na-eme nwere isi. We can decide that na on 21st ka a na-eche unu dị mechiche. On 21st ka unu ga-ama that na ọba anyị nwe Biafra land ka ọ na ọ bụrụ anyị. On 21st of this month, Chifola afọ kwa ofono nkwa ofogo. So anyị na-eche unu otu ezi aka ka anyị wee gbaile unu the main film ka ịpụta kwuo okwu. You come out and speak ka anyị nụ ihe ị ga-ekwu. Ọ bụrụ na ikwuzi anyị nwe okwu anyị ga-agwa gị anyị agwa gị. Ọ bụkwa na anyị enweghị okwu we ignore you. Unu amarọ ka anyị si kwado. You guys don't know. Unu amarọ a na-agha aka na ifu ihe na-ego on na as in a na-agha aka na-agbagharị front and back ka amara da as in ka ama nwe ihe a ga-achịchata a ga-eji wee na-elu Maazị. Ka ama nwe ihe a ga-agachata a ga-eji wee na-elu Maazị Nnamdi Kanu. Okay.
So my people, please share this video, share around video. Okay, you want to call in? Okay, somebody should type my WhatsApp number. Somebody should type my WhatsApp number because ihe na-ekwu that na ndị IPOB amaghị anything concerning unu Joe Igbokwe agbala ọkụ. Joe Igbokwe ma ihe mere unu. He knows very well what happened to his mansion. What happens to that is unu atani. Yes, he has no case to answer. Maazị Nnamdi Kanu enweghị any case to answer. Onweghị ofu mkpụrụ case o nwere to answer. So anybody na-asị God that na. Somebody should type my WhatsApp number because let me pin it down. If you have anything to say. Okay, yes. Thank you, Michael Obi. God bless you. I appreciate you. So if you have anything to say, you call in and yes, that is it. Please, if you have anything to say, you can call me. Okay, let me open my WhatsApp. My WhatsApp is open now. You can now call in. Nwezi ike call in ki igwa anyị ihe ị chọrọ ikwu concerning ebubo Joe Igbokwe bolo anyị. Although na emego ya expose. Akọwago ihe otu unu esi wee ga. The reasons behind that his house are born on Sunday. Anyị anụgo onwe onye ga-asị na ọnụrụ. Everybody anụgo na Joe Igbokwe ma very well. All ma the people who made that thing. On as in he otego ji eme ya expect ka that me and o doli anya and ihe ndị mere ihe abụ ndị otie yana ha na-azọ politics. Yana ha na-azọ ihe anụnwa ọchịchị. Ha na-azọ Anambra State election. Ndị ya na amala aka ndị sie ndị ọsị that no get deal with him. Ha turn deal with him. So because if you have anything to say, you can call in, but I want to clear the air that na ndị IPOB, we have nothing against Joe Igbokwe. We are not the one that went to burn down his house. Besides, in the IPOB, we don't destroy properties. Kene gbasala anyị gbasala uno, kene na-azụ uno. Onwe onye achọrọ deal with ọ ga-abụ Joe Igbokwe atụkwasị ọla amaghị ube ọla 10 okwete na ọ na-eme ọ bụghị ije ibọnụwa down his house na ibọnụrụ down his house o nwere any changes ọ ga-ebute nwere. So that is it, my people. Nwere anyị enweghị any case to anyị enweghị any case with Joe Igbokwe. Joe Igbokwe is nobody. Joe Igbokwe bụ ahụ emetụ. Onweghị friend. Ebe ahụ ị na-afị onwere friend. Joe Igbokwe enweghị enyi. So na ya bụ ihe a na-ekwu Joe Igbokwe enweghị friend, onweghị enyi. Ndị mere ihe a bụ ndị otie, ndị ya na-enwere okwu, serious okwu, otu aka o si ego about na-achọ trouble. As in ọ naghị edowe ọnụ ya du, otu aka Joe Igbokwe si ego about na-ekonukọ the kind of trouble this man na-eko every day. Otu o si akọ maazị ka o si akọ onye ọbụla, onwekwa onye ọhalụ. Ọha hụ nwe ka ọha hụ nwaanyị. Otu o si akọ Maazị Nnamdi Kanu ka o si akọ everybody and ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-agwa udo azin ka ị ga-agwa okwu ọjọọ ọgbaghalago. Ọ bụrụ everybody ka ị ga-atampa rubbish with ọhapụgo. So many people but that na ịnwa anwa mee n'ikpam they will deal with you. Let me answer this call. Hello, good afternoon. Hey, good afternoon, my sister. Ada Chalugo. Maazị ehihie ọma. Ada, you are hitting it. Keep on the good work. Thank you. I remember Maazị Nwoye Chinedu nwa nweka ga na-ekwu ka o mere na name. Okay. Ada, what I want to tell my brothers and sisters is that
IPOB, we are defending ourselves. Yes. We are defending ourselves. That's the only war we know. They are bringing war to our land, and we are defending ourselves. Why are they bringing the war to our land? Because they know that amalgamation has expired. So they want to put fear on our people. And we say no, defending ourselves. We do ever go to any other land and go defend? No, we are defending only our land, Biafra. Ada, we owe nobody, no nonsense apology for what we are doing. No explanation. Enough is enough. Exactly. Enough is enough. Enough is enough. Thank you very much, Mazi. Enough is enough. We are telling them that enough is enough. Let them talk and go and free our leader. No. If they know where they kept our leader, let them go and free our leader. Exactly. That is only what we are saying. Let them go and no matter anything they like, let them do. We don't know. We don't want to know. Only we know is to free our leader and let them remove their hand in our land. Simple. Because the missionary and the colony, they are fighting the indigenous people. The missionaries and the colonizers. The people that follow the program of missionary and the people that follow the programs of colony, they are destroying the land of Indiche. And we are telling them to remove hand. They don't want to remove. We are telling them to remove hand. That the whole world has gained what they want to gain. Before they do this, nobody got mineral resources. But now, the whole world can count on mineral resources in abundance. He said, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. I hope I'm coming out clear. Yes, the whole world are hearing you. And the whole world has get the mineral resources that they are looking for, all in death. They get both human beings and the minerals and all that. They get it even more than us now. So let them leave us alone. That is what we are saying. Let them leave us alone. We don't want to know where they stand to talk about it. Anywhere they like, let them stay and talk about it. What we know is for them to free our leader and remove their hand in our land. We are not responsibility of what is happening in that land. Thank you very much. They call us miscreant. They call us miscreant. Call us Facebook, Facebook hooligan, street boys, jobless. Yeah? Online country. They call us all names. And we bear it. We continue telling them to remove their hand. We are just defending ourselves. That's what I want our people to do. Let nobody shake body. Let nobody shake. Anybody that stands for the restoration of our land, stand with the bar. Don't fear anybody. Go and restore your base. Go and restore your base and stand. Yes. Complete. Thank you very much, my sister. Thank you. Keep on the good work. I appreciate you. Thank you. Biko nu, aboni inu ebe ani restore be ezigbo biko. Go and restore it. All do very, very important. That na na fa chalugo put ebe na eti mkpu na ebusi okwu go and restore your own ezumezu. Everybody ga-eme ya. For the fact that na as in na ha na agba anyi mgba Biafra must come. A ga-enwe nwele onwe. Buhari apụtago kpọ anyị online country dot na circle. Onwebeghị ụdị afa these people akpọbeghị anyị na-edi ya. Then ha pụtakwa ha ekwechi na our land. Bịa na destroy things na be anyị na asị nọ ndị IPOB. Anyị ama take we can never take it. Anyị ama nwe ya ọma nkwa omume. Our land is our land. We owe nobody any apology or explanation ihe na-eme na be anyị. Let them stay away from our land. Onwebe ihe ndị a na-agwa gbago n'ugwu Hausa ji ga-akpọ ndị Fulani dot na circle ka mma ma ị ga-anata alive. Joy Igbo kwe nọ na be anyị akpọ Buhari pụta kparịa ndị Igbo niile as a whole. They did not say anything. Onweghị any of them kwuru pim. Onweghị any of them kwuru pikim. All the whole Southeast governors ha niile nọ there. Buhari kparịa ndị Igbo niile. Onye ọbụla na-akpuo dodge ya. But ịpụtazie kpọ ndị Fulani ezegworo kparịa ha. Esogharịbago akpọrọ DSS chi azin chikwasago ọ jọgburu onwe onye ọbụla na-akwụkwọ dodge ya. Hello, good afternoon, Mazi. Hello. Biko onye kpọọ m, if you call Achalugo, what the device iji ege m achọ m ịkpọ m mpike call ga na m anụ onu m na background bụ biko
please ikpọ me gbatuo nke iji ege m. You cannot be listening to me and at the same time talking to me live. It's not possible. Biko nu donu biko. Onwebeghị ihe ha emebeghị anyị. Onwebeghị ihe these people na-eme. Onwebeghị akaje dị iche iche ha emebeghị anyị. Ka Buhari ga-esi impostor ga-esi pụta mepe ọnụ ya wee sị that na anyị bụ dot na circle. Then South East governors nakpuru. Onweghị any of them ga-apụtanụ. Ngwa bụ Maazị Nnamdi Kanu kwurie ha niile ekeni amụ ha niile akwụrụ ọtọ ozigbo. For what? Maka gịnị? Why ọ ga-eji do like that? Still ha na-abịa bọchake anya aja n'anya. Ewezuga Maazị Nnamdi Kanu today o nwere ike ọ bụrụ na afọ achala ugo ga-abụzi Aisha, bụrụ nke ọzọ, bụrụ Yusuf, bụrụ Alhaji. Echenji afa mụ na gị na bụ identity anyị. They will change it. Ha ga-echenji identity mụ na gị na bụ. Mana Maazị Imerio odazi ha emenwuhie. Ịpụtazi join ya ha na-akpali Maazị. You are mad. You must be a coward. Hello, good afternoon. What do you mean? Kedi as in kenda na agwa ngwa Maazị Nnamdi Kanu meghalili ahụ ọghọ trouble. Eburie Joy Igbo kwa apanye the news, but Joy Igbo kwa apanye ihe okwu impostor bịa gwa anyị. Okwute ha okwu ịgakọta ha na wọlụ Joy Igbo kwe so ebe Joy Igbo kwe debunk that na anya bro dot. Hello, good afternoon, Maazị. Hello, Achalugo, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, gawa n'iru ụwa na-anụ gị, ana m anụ ihe na-ekwu. Joy Igbo kwe ọ na-asị na agbara ụlọ ya ọgụ afọ ofu Joy Igbo kwa gara Abuja jenala ha $300,000 maka ihe ha megasị. Joy Igbo kwe ma ihe mere ụlọ ya. Joy Igbo kwe ọ nọ Abuja na-afụ ndị na-ebugasị na-afụ ndị na-ebufu o nweghị ike ịkpọnwụ ndị polisi ọkpọ ndị amị. Ọ gbachi nkịtị ihe niile a mesịa bifo ọ ga na-ekwu na IPOB mee nke a ka o wee kpọọ IPOB aja afa nka ofu Joy Igbo kwegakwara na Abuja jenala $300,000 ebe ọcha dị ya $500,000 anyị $300,000 ndị a just wele na-eme political business in the name of IPOB. Ha ji anya the struggle. Joy Igbo kwe that man Joy Igbo kwe ọ ga wake up na Tiyoma n'ogwe ya. Cha. Oya funa Tiyoma n'ogwe ya. Awaki ya nwa ọbụrụ na Abuja ka ọ ya nwụọ die. Exactly. Ya tụkwa n'ọkpa na Biafra land. Nya batakwa na be anyị, nya bịakwa na be anyị. Ya tụ n'ọkpa na Biafra land again. Ọ na-anwụ na Abuja ya nwụọ die. Exactly. Ya nwado na anwa. Ya apụ ya ba YouTube ọbụla dị n'ọnụ YouTube ya etigbu ya na kwa nwụọ pee. Ya etigbu da man n'aka ọnwụọ YouTube ya ga-akpọ ya ọbụla dị n'ọ se maka mmụọ abelism na onye Igbo ọbụla bụ ndị ji azụgbugoro onye IPOB onye ihe sịkwa gị bụrụ onye ya aspas na onye Igbo ka ebu Igbo onye IPOB ndị Indigenous people of Biafra. Exactly. Yes. So that is it. Thank you very much. Joy Igbo kwe adịghị nsọ na ọrụ onye Igbo onye adịkwa onye Fulani bi tụrụ ibe ya. Amamia because ama ọkpọchalụ ndị Igbo asị. Fulani ọbala Fulani bi na-achị ha ma Joy Igbo kwe ma ijele o ma ka ebe so many of them. Mana Chukwu nna ya kpọghị ike. Ọ bọgo ha abọnụ na ọ bọgo. Trouble a na-achị hasa onwere ka ha hasara ata ụwa. They can never and ever. I was that one no man. When in a video, your camera, industrial camera to your house. If you need a fue. You say boy emergency call. You say men car, watching it to my watch you no go. No way put that power. Boy, that's this na IPOB men car. Kuna abuon. Chukwa abona no abona. Kuna abuon wa abuhike. One by one. Onye rire ndị ọnwụ ọbara ka agwụ a na-achụ ndị a na-anwụ ọbara a ji enwe ndị Fulani ọbara na-achị nakala ya na mana ha ga-emenwu ya. They can never take our land. Asịrị na adị smart mana ha dị uwe ofu mkpụrụ uche dị ya n'ime uwe uche dị ndị a n'ihu uwe uche dị ha n'ime atọ nne m gawa n'ihu. Thank you. Ezigbo speech gị na ndị you are broadcasting well. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Oh. Na-anụ gị ọkwa na-anụ na Joy Igbo kwesị na industrial camera nọ be
industrial CCTV camera na ọdụbe na ihe niile na-emebe na village na ọ na-enweta ebe ọbụla ọ nọ ka ezi ọfụrụ ndị na-ebubata rọba fuel na be ọ bido hụrụ ezi alarm that time ọ relax ya oluzie mgbe emebere ihe niile emecha ọpụta kpọba IPOB agwara m unu Joe Igbokwe ma ihe melube Joe Igbokwe ịṅụọ iyi na ịmaghị ihe melube gị na ịma ndị bịara gbabeghị ọkụ iyi ga-egbu gị ibute iyi aga m aṅụ Joe Igbokwe ịma ihe melube gị simple, very simple as that. Ịma ihe niile gara na be gị ịma that na ga-abịa gbabeghị ọkụ inwere idea and ịmalugo ị na-eme expect ka abịa mee ya and ịma ndị meri enu so stop pretending. Afa IPOB a na-atọkwa ụnụ n'ọnụ Nis Martin Maazị Nnamdi Kanu boys IPOB yes na dem ndị IPOB ha nwa na-eme ihe niile a na-eme n'ala Igbo. Look at somebody pụtara mepe ọnụ o ji eri ji eri ede asị nwa afọ Igbo ọ bụ si that nọ ndị IPOB na cause ihe niile na-eme na Biafra land ọ ihe Joe Igbokwe kwuru. Joe Igbokwe reply enyi nna ya Abaribe wee sị that he should tell himself the truth na ihe niile na-eme na Biafra land nọ ndị IPOB na-eme. Look at ụdịka ọnụ Joe Igbokwe pụtara na-asọtọ na social media na the whole world. Isi m dat na ndị otu agaghị atụ ya unu ọkụ Joe Igbokwe nke a bụ mbido ọzọ bụ dat na daza a ga-agwa gị ọkụ complete ka mmazi ma ị ga-anọ n'ọkụ mmụọ wee na-akpọ ndị IPOB. Unu niile na-achụ Maazị Nnamdi Kanu kwefuru unu ncha unu niile ga-ego down and Maazị Nnamdi Kanu ga-adịkwa alive. Ọ ka ọ na-adị aka nsi unu ncha na-abụ unu ọnụ one by one now. Ịpụta ị na-ewu ishiri onye aka edo ọcha onye na-amadụ niile eme exist ị na-ewu ichi ọnwụ na-achọ ka ọ nwụọ ịpụtazi na-edobe aha dat na ga-adị onwere ọdịdị na-adị unu niile ga-ego down. Maazị Nnamdi Kanu ga-afụcha ini unu niile ọ ga-anọ otu a etinye unu ncha na ana kpochie na plan na ivu ọkwụnụ na plan ivu. Look at ije na mba dị iche iche ị gaa na India one of my sister na-akọwa that na ever since Buhari impostor tụchara ọkpa na India ever since ọ tụchara ọkpa na India ka a maliteziri na-egbusisi ndị Igbo. O nwere nwatakịrị nwoke Anam ndị India polisi gburu ever since Buhari impostor tụchara ọkpa na India. Amaghị ihe ọ gwara Indian government. We don't know his plan with them. Amaghị ihe ọ gwara ha wipe away ndị Igbo niile nọ na India. Ewe jide ndị Igbo na-egbusisi nwatakịrị nwa Anambra steeti onye Igbo ha just daria gbuo for nothing. Gbuo the boy, young promising young handsome guy like that ha destroy ya and ihe a bidoro ever since impostor tụchara ọkpa na India. Ana massacre front and back without no mercy. Onye gbuoro eburu bunagaru nne na nne Joe Igbokwe na-ezuzugharị. Is it not better that na-ebido bere Joe Igbokwe ha isi ma ụmụazị nwere young future ka nwere future ka a hapụ ha? Kedu ihe Joe Igbokwe nọ ndụ eme n'ala Igbo? Kedu ihe ọ nọ ndụ eme ka nna ajụ unu? Why is Joe Igbokwe still breathing? Kedu ihe ọ ka ji eku ume? Ọ pụta na cause more harm to people. Kedu ihe ọ ka gịnị ka ọ ka na-eme? Joe Igbokwe na-eje ka ụna ka ọ na-anazi. Ọkwụna ka Joe Igbokwe na-ana. Kedu ihe ọ ka nọ ndụ eme na cause anyị havoc? Oje kocha trouble kocha then abịa gba unu ọkọ kpọba IPOB. Onwere ụdịka sabotage karịrị this one. Ọ na-akpọ IPOB ka gịnị wee mee? Ka e wee bịa basa anyị ọgụ, ka e wee bịa gbuo anyị nwa n'ọba anyị nwa nọ na our land, anyị n'ọba anyị. Joe Igbokwe na support ndị Fulani ka ha bịa na-anara anyị ihe anyị n'ike. Ekwute ha nakpuo impostor mepele ọnụ wee kpọọ anyị dot na circle. Joe Igbo, somebody like Joe Igbokwe ọpụtaghị kwuo anything about it ọ support ya. Ebe niile hometown Joe Igbokwe bụzi na Abuja, ebe ọ na-eri nri ahụ, ebe ọ na-eme everything bụ na Abuja. O jee ebe ahụ gịnị ka ọ na-eje ebe ahụ eme? Ọ na-eje akpa nkịta otu a ga-esi egbu Maazị Nnamdi Kanu, otu a ga-esi ekpochapụ ndị Igbo. That is his reason. That's the why Joe Igbokwe ji visit Abuja. That's ka ebe a na-echu mmiri. Ọ na-echu Abuja ka ebe a na-echu mmiri. Ebe ọ na-eje a plan evil. Ọ plan che Elike yo deny ya. Joe Igbokwe is evil. You can never confide on Joe Igbokwe. He is as in two-faced person. Joe Igbokwe bụ mmụ ihu abụọ. Ọ bụ na ị mara ọmarịa na. Ọ bụ na ị nwere Joe Igbokwe as brother.
rebuke ya now because he is dangerous. Onye ahụ achọghị ọganihu ndị Igbo. Joe Igbokwe achọghị ọganihu ndị Igbo. Ọpụta ojene that's ọbacha n'ime George Obi ọzọ. Look at George Obi ọzọ na-ebugharị afọ nsị. Joe Igbokwe na-akpụrụ ya ihe ọ na-eme. Joe Igbokwe na-agwa ya ihe ọ na-ekwu. Since e kidnap Maazị Nnamdi Kanu, ha kwesịrị ịpụta kwuo okwu dịka ndị ọha na eze ndị Igbo. But Joe Igbokwe je na-eme ha engineer, na-etinye ha okwu n'ọnụ, na-agwa ha ihe ha ga-ekwu na ihe ha agaghị ekwu. Ọ dị suppose that na Joe Igbokwe ga-eje na-agwa ndị ọha na eze ndị Igbo ihe ha ga na-ekwu. Maka gịnị? Who does that? Joe Igbokwe na-eme alụ. Joe Igbokwe bụ brain behind the killing a na-egbu ụmụ Biafrans na Biafra land. Joe Igbokwe ma anya. So you can't tell me to keep quiet. Hello, good afternoon. Hello? Hello, Atalugo, good afternoon. Hello. I can hear you. Hello, Mr. Baya. Okay. Okay. Onwere yem kwa ogage nsikam kene gi na himeka. Kwakwano gi I can't comment on Facebook for now. Facebook bans for 7 days. So onwere one impostor now bring division in this Biafran struggle. Watch on your page. Onwere nke Zaga Adigbo. A block Gomia. A block. That person supposed to be anything Biafran. Okay. Thank you very much. Thank you. That and then a good problem. No mind anything Pascal the struggle. They are just causing problem everywhere. Thank you. All right, thank you. So that is it, my people. Joe Igbokwe bụ brain behind ihe niile furu na-eme na be anyị today. He is brain behind it. Ọ ma anya ihe niile na-eme na be anyị. So that is why as in a ga-eji wee nebale ya anya. Ndị otu ihe ifuru na-eme ndị IPOB ka ọ na-eme ndị niile ya na ha nọ na party. Joe Igbokwe na that's ifu ihe ọ na-eme na party ebe ọ nọ. Otu o si a plan ivu against another party. All that same thing ka ọ na-eme na Igbo today. Ọ pụta oje ba ndị ọha na eze ndị Igbo ime. Ndị ọha na eze bụrụkwuo na atụrụ. N'enu coward Joe Igbokwe ha na-ege ntị. N'enu you can imagine ebe somebody na reason ofuma na-ege coward ntị n'onu. Who is coward inye ga advice? A coward like Joe Igbokwe ka ị na-ege ntị ihe ọ na-ekwu na asị go hapụ Maazị Nnamdi Kanu ndị Fulani ha mara ihe ha ji eme ha mee go nwa bụ George Obi ọzọ ịgba nkịtị iche na ọ bụrụ na achọ Maazị achọ afro na ị ga-anakpute za onye isi ndị ọha na eze za ọnụ na-ekwuru ndị Igbo a ga-agbari gị film ikwete na ọ na-eme nwanne ya nwa try ya nụ on 24th ka a hapụ ịkpọpụta Maazị Nnamdi Kanu ka anyị were mkpụrụ anya anyị na-abụ afịa ka unu jeche eje dade ka ọ fọrọ nụ na try ya nụ this time around nwanne ya. So that is it, my people. Anwa on 21st of this month. Asị na anya afụhụ Maazị na akpọpụta ya o nwere ike asị na moto a ga-eji ebupụtakwa ya na moto adọrọ na moto melu mmebi. Ha nwa sọtọ ọnụ a ha na-asọtọ every time. Nwa ha ga-afụ nke tọrọ fada 1 month sit at home onye ọbụla. Ma ọsọlụ gị ma ọsọ gị ịnọkọtapụta kwuo anyhow. A ga-agba gị jaja. That's ihe a ga-eme gị. Ịpụta sụọ asụsụ anyhow. Si na idobere ahụ somehow. Si na ikwe ha na that 1 month sit at home. Ijeche eje dada ọfọrọ gị na try ya no rubbish now. Ka unu kwete. Hello. Good afternoon. Ehihie ọma o. Ehihie ọma. Ka ime. Udode. Biko asị ka nji ọla wee na-ekene maka ezigbo ọlụ anụ nwere na-alụ. Ọ dịrị izi ebe na-enwe ekwere ife nwere inye gị ka m kwupụta ekene na ife na-alụ amaka. Thank you. Biko kpọtụrụ m ndị be anyị kwa na ndị kwadoro ife a na-eme. Ife a na-ekwu maka 21st of this month. Abụrụkwa egwuregwu. Ị na-anụ? Na-ekwu na-aga n'ihu ụwa na anụ onu gị.
onye asịkwara na enwere ife ọya eli ma ọ gịnị onye ọbụla kwado kpọ na ụdị enwere ike ka ọ ya abụrụ enwere ka ha si ya yarapụ Nnamdi Kanu ụbọchị anwa fahụzie nkịta ọbịa ti bido ka onye ọbụla na-akwado na ụdị enwere ike ụdị ọbụla onye ọbụla nwere ike ịkwado ka ọ na-akwado bikos agha ama mba egwuregwu mana nke abụrụkwa nke one day or 2 day nọ n'ụlọ onye ọbụla akwadosikwa ike bikos ọma mba egwuregwu onye snife anya na-enwere isi ejighị Igbo agwa onye ọcha ejighị Igbo agwa onye ọcha ejighị Igbo agwa onye ọcha maazị ha ga-anụ ụda ya onye ọbụla ga-anụ ụda Thank you very much. Thank you. My people, get ready. On 21st of this month, a ga-akpọpụtara anyị Maazị Nnamdi Kanu ka anyị were ntị anyị na-abụ nuke n'alụ ahụ Maazị Nnamdi Kanu melu eji wee si all the way from zoo to Kenya to go and kidnap him. Eji wee si from zoo je kidnap ya na Kenya. Nigeria nwere this kind of security. Boko Haram na-eme mkpamkpa na north agba nkịtị. Ndị DSS na wine na dine with ndị Boko Haram every day. Ha nwere this kind of security. This kind of security ịga from their country to another country ịga kidnap mmadụ. Ha wee nwee ya Boko Haram wee na-eme mkpamkpa agba nkịtị. A na-asị na amaghị ha ga-eme Boko Haram mana ha na-claim that na ha nwee security. Anyị chọrọ ịnụ data offense of Maazị Nnamdi Kanu on 21st of this particular month, this October. Anyị ga-anụ ya and anyị nụzie ya anyị nwee okwu anyị asa impostor. Ọ bụkwa na anyị enweghị okwu anyị agbaghịrị ha film. Anaghị ama aka na ya. Anyị ada agba okwu ụnọ, anyị anaghị repeat okwu. Ọ bụrụ na anyị nwee okwu that day, anyị ga-asa ha. Ọ bụkwa na anyị enweghị okwu film ka a ga-agbanyelu ha ekwete na ọ na-eme. Ebe a ka m na-agbado today. On 21st of this month, to get ready. Nke abụghị nke apụta na preach rigu. Somebody apụta sị na ya through vision. Ejikwe wee gbuo nne. This time around, ị ga-sit at home complete 1 month and ị na-sit here wee nwa anụ pim n'ọnụgụ. That day ka ị ga-apụta kọwalụ the whole world onye bụ. Ị ga-agwa anyị your motive na this struggle. You sit here at home. Kita no way that na you sit behind at home. You are free to move about now. You cannot come out and speak. Ebonu lugin oku. E we that day. E we na somebody like Ifeanyi Uba. No put the bunk or the sit at home 1 month. Mo abuna this Southeast governors. No put ukwu. Tankuria maka this sit at home. This 1 month. Aga wire onu ni ne film. Onu ga this stuff we are made of. My people, on this note, I want to appreciate each and every one of you. Asị m na ọ ga-adịrị unu niile na mma unu ncha ga-adị ka echi maka na ihi na echi ada agwụ agwụ tata bụ eke ọ ga-eketela unu ihe akụ aka ihe nwe